Всем привет, друзья, меня зовут Ярослав, это канал Zloy, Kott, и мы продолжаем The Outer Worlds. Так, мы пообщались с нашим кораблем. Какое у нас задание? Задание. Ля-ля-ля, найдите регулятор мощности. Погнали. Через удержание, да? Что с этими может... Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. I'm afraid we gotta dock your pay. Ну... Мы будем... честны, но мы скажем, ну, после того, как я залатал вашего друга... Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Всего хорошо. Так, ну пошли по заданию. Найти регулятор мощности. Погнали. Ну вот по тому каньону. А карта... Ну да. Ну, там еще какой-то лагерь есть. Давай посмотрим, что там. Шо там? О, здрасте. Жалко, быстрого убийства нету. Это прям очень жаль. Так. Раз, два. У него броня. По ногам, наверное. Нормально. Ой, ёпта мать. Но он в нас вроде бы не попал. Так, забираем все их шмотки, чтобы продать потом. Ожерелье. Ожерелье. Так. Боеприпасы. А, кстати, тип боеприпаса можно как-то менять? Душевая цель, используемая в длинноствольных. Энергетическая, длинноствольная, легкие. Ну, пистолеты. Понял, понял. То есть оно само. Я все автоматически нажимаю кнопку Q, как в Death Stranding, чтобы отсканировать местность. Уже привычка. Так, а это что, пещера здесь какая-то? А, это можно было просто под лагерем пройти, не атакуя их, я понял. Хотя, а давай глянем, что там есть. Может быть, там в пещере что-то, правда. А ничего-то нет. О, вандал. Здорово. Двое. А, еще один! Что-то я даже не заметил. Коттедж. А, они сами кого-то убили, местного жителя. Так, и... Где третий, которого я убил? А я надеюсь, я не местного жителя убил-то сейчас случайно. Ладно. Третий куда-то делся, которого я убил сейчас. Ну или я слепой. Что здесь поднимемся? А что нельзя? Блин. Так. Красиво, конечно. Красивая игра выполнена. Роботы какие-то.
Это кладбище местное, что ли? Whoa, hey, where'd you come from? Давай Don't go поговорим. ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. В этих холмах упала моя Your капсула. pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Так, ну будем честными, как я и говорил. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Заразился. Name's Silas, junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. С кем могу поговорить по поводу регулятора? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Зависит от того, что нужно сделать. Да? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Так, заставлять людей платить за собственные могилы. Да. Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Почему сами не можете собирать Quarters пошлины? mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Ну, давай я соберу пошлины сам. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Почему Абернати особый случай? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Где мне их искать? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Yeah? Так, должно быть, дела в городе совсем плохо. Да, наверное, этого достаточно. Так, давай пообщаемся. Может, эти что-нибудь расскажут? Окей, ничего нам не сказали. Так, поручение. Давай сначала могильное дельце выполним. И они все в городе, что ли? Не, не совсем. Так. Людвиг Миллер. Один из тех, кто нам нужен. Ну, чтобы в город сейчас не заходить, сначала выполним здесь снаружи, чтобы не прогружаться. Посадочная площадка, 2000 опыта. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Ну, меня прислал Сайлос, ты должен платить погребальную пошлину. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right.
Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. Местные When the терминаторы. swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? Можете меня I've been нанять? gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Что нужно They сделать? have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off. Пришли then выбивать report долги, в back. итоге задание получили. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Окей. А у тебя что полезного есть? Ну, мы прокачивали, конечно, воровство. Даже не увидеть, наверное. Что мы все это по бырику без палева сопрем. Ты не вовремя. Бля. Давай, на выход. На выход. Мне надо тут это... Верстаки есть. И что нам верстак даст? Ремонтировать, улучшать, изменять оружие и броню. Починить. Окей, кстати говоря, насчет снаряжения. У нас по шмоткам сейчас навык технологии. А этот у нас на незаметности. У него 4 модификации. А если мы в него поставим что-нибудь модифицировать? Установить модификацию. Какие у нас есть модификации? Мы же только что украли. Поддержка снижает громкость шума во время передвижения. А это, кстати, у нас как раз он на стелс. Стелс-то не очень хочется, ну да ладно. Ну да, навык незаметности у него стандартный, громкость шага мы снизили, уровень слышимости шагов тоже снизили. Так что, в принципе, мы можем теперь даже еще лучше подкрадываться. Так, пойдем пока в город. Так, у нас могильное дельце продолжаем пока. Ой. Сколько здесь всего хорошего. Так, взлом. Мы это без палева, все в порядке. Туалет еще. Так, и что-то у нас там... Модификации. Да их только на верстаке все равно, так что... Револьвер, обходной шунт. Неплохо, неплохо.
Так, давай сравним нашу пуколку, например, с револьвером. У него урон выше. Ну и меньше патронов, понятно. Конечно, револьвер будет, наверное, получше. Да, возьмем его. Все равно у нас пока оружия-то особо нету. «70 метров, 80 метров, 90 метров». Пошли к Мартину Абернати. I've got some time. Чем ты здесь занимаешься? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Угу. То есть здесь даже вот так вот пообщаться можно, и тебе, в принципе, ну, немного о себе расскажут. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. И он как раз по поводу... Долго, наверное, сам с собой тренируется. Oh, sweet merciful law. Мы одели шмотки мародера случайно. There a reason you're running around outfitted like one of those monsters? Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Это реально Well, you влияет. tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Почему вы так нервничаете, давай? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Я слышал про заражение. I could have been saying anything. Maybe I said vague. You know how words sound a mite strange when you're sick. Wait, no. Oh, damn it. Okay, listen. Maybe I am feeling a little under the weather, but I swear I'm on the mend. Please, don't tell the constable. She'll toss me in the sick house. I would have confessed before the good vicar. Get some ablutions for my spirit. Just never found my courage is all. Hey, you're hale and healthy and possibly for hire, Еще ain't задание. ya? Do a good turn for an expiring old man. Чем могу вам помочь? There's a cache of anthracillin tucked away in the old Лекарство из community center. тайника. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. I'll do what I Уточни, can. давай. Так, почему не I купите? tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Потому что не More лечат like то, the что company больные. won't treat me because I'm not healthy enough. Так, там есть охрана. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Так, So you'll do it then? да, You сделаем. oblige me with your haste.
I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Так. Еще за погребальной платой мы. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Look, I got my gravesite fees right here. See? Окей. I'm good for my word. Get me that medicine, and I'll see to your payment. Ну, я думаю, ок. Должок он отдал, но мы все равно ему, конечно, поможем. You're making a mistake working for Abernathy. Так, еще двое. Так, 27 метров. Это ближе. Он врач? Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Так, спокойно. Я чистый. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Мне нужно починить A корабль. ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Так. Ну, викарий — это священник, нам тут сказал. Go ahead. Давай про оплату. Распространение The болезни plague's давай. come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Каковы симптомы? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Нас прислали с заплатой. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary Это restitutions. плохо. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Так. Не нужно так топтать себя I в have грязь. to be, if only to prepare myself for my inevitable dressing down at the hands of corporate. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Он парикмахер, я думал, он медик. Ну, пускай реально долговую расписку напишет просто.
Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Дать ему денег в долг, может. Я постараюсь что-нибудь придумать, давай. Much obliged. Окей. Фига. Бейсбольная карточка у тебя есть. Ну, типа как бейсбольная, видимо, местная. Опять? What can I do for you? Так, кое-что понимаю в медицине. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? Так. You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility. Alive or otherwise. Whether you're showing up to work or going to that great cannery in the sky, it's my job to make you look like a million bits. Go ahead. Так. И что нам с ним-то делать? Конрад. Конрад говорит, что прошлое ему не по карману, возможно, об этом стоит сказать Сайлосу. Окей. Это уже вне города. Давай сначала до Филлиса сходим. Угу. Так, и на каком этаже-то? Это цеха. You the new worker? Whatever. Make it quick, tenderfoot. I'm busy. Погребальные пошлины, я за деньгами. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Стал он застрелился? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. Жесть. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair Жесть behind какая, me. конечно. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives.
платить штраф за то, что ты нашел самоубийцу, типа близким, только близкий здесь является не как типа родственник, а это... Потому что ближе всех находился просто. Так, нам сюда не надо. Hey, you hear about Wilson? Heard Marauders got in. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the thick of night. You kidding me? Dang. Always thought he was made of sterner stuff. I think he was plagued. Guess he didn't want to die in the sick house. Plagued? Ah, shit. I had some of his salt tuna. You moron. Вот. А на этом, я думаю, мы серию закончим. Спасибо большое за просмотр. Оставляйте комментарии. Все комментарии читаются, я на них отвечаю. Если видео понравилось, поставьте лайк, блять, и сосед мудак. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока.